Salut à tous, c'est Gardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode à la fois en live sur Twitch et sur YouTube en différé de Suitors. Eh bien on va démarrer tout de suite. C'est parti. Chapitre 6. Puis déborde toujours de contradictions. Jala a réussi à résister aux 12 avances de Bruno. Et quelle victoire! Cependant, ces satanés gamins skatepunk sont allés tout raconter à Tatassé. Et franchement pas cool. Hop là. Alors on est encore en pleine journée, donc en fait j'ai encore une mission à l'extérieur. On va faire une petite recette avant, au cas où ça nous donnera un peu d'XP, et puis ça nous donnera de quoi régène en combat. Parce que ça peut être utile quand même. On a vu qu'on a eu certains combats qui étaient plus si simples que ça, même si ça allait, hein, c'est passé, mais bon, on a utilisé des objets en tout cas. Alors il y a tous des trucs qu'on n'a pas du tout terminé. Ah ça m'a l'air pas mal ça, on va tenter ça. Ooh, there's rice soaking. What about it? Du biryani? We're having biryani for dinner. Lamb or chicken? Look closer. It's parboiled rice, not basmati. Aïe. We're going to make uttapam. They are thicker than dosas and topped with onions and green chilies. Très bien. Après on le savait vu que c'est nous qui avons choisi la recette, hein, mais bon, on va faire semblant qu'on n'a rien vu. I might as well teach you the method while you're here. Start by washing your hands. C'est parti. On se lave les mains normalement. Oh, j'ai réussi à rater mon lavage de mains, c'est terrible. Very good. The first step is to grind. Every house has its own proportion, and you just have to get a feel for the consistency of the batter. Alors, chaque famille a ses propres proportions. Au feeling. Ça, c'est de la mesure. C'est ça tes proportions à toi? Et si je n'ai pas le feeling? Et si je n'ai pas de I hate feeling? it when I have to use my judgment. I always second guess myself. Non. You think we were all born with good instincts? Well, maybe some people are. But most of us develop them with experience. It took me 10 years to perfect my dosa batter. Eh bah dis donc. Maybe even a little more than that. That's not intimidating at all. Less chit-chat, more grinding. Ok. Est-ce qu'on va risquer le compliment? Parce qu'avec papa la dernière fois, ça s'était pas super bien passé. On va essayer d'être juste, voilà, sans compliment. On verra bien ce que ça donne. Ah! Ouais, c'est rapide. Du coup, je pense que j'ai fait une erreur de le faire complimenter celui-ci. You could be a decent cook. Someday. Mmh. Tyler always loved my uttapams. Vous parlez encore? Est-ce qu'on peut éviter de parler de Tyler? Ça me manque. Vous parlez encore? Does she not come over anymore? No, she does. I've talked to her a lot more than I've talked to you these last 3 years. Ça fait mal, hein? Just because you broke up doesn't mean I can forget. She's like a daughter to me. Forget it. Mix the rice batter and the dal batter together till they combine, and set it aside to ferment overnight. I have Okay. some leftover idli batter you can practice on. Bah on peut que mélanger ici. Bien, aïe. It was fine. How much validation do you need? I suppose I should be glad that Tyler does still come over despite everything. But it doesn't matter. I don't know why I'm saying anything. Bah insister un peu, c'est vrai que c'est curieux. What is it? No, it's nothing. Mais vas-y, exprime-toi, maman. When Amma says it's nothing, it's definitely something. Je suis pareil. Time to chop up the onions, coriander, and green chilies. Let's keep it simple today. I'm suddenly quite tired. Oh. On va faire un super haché. On va essayer. I knew you had my cooking genes. Oh, c'est gentil ça, dit It's donc. Tyler's mother.
Do you Ah. know, she hasn't spoken to me since you left home. Oh, ok, t'es plus embêté par rapport à ça. D'accord. Vous étiez si proches. But you and Auntie Anissa and Auntie C used to hang out all the time. She made you laugh. Like out loud. It's true. We didn't even know Alma could make sounds like that. It was 30% sweet and 70% terrifying, which is kind of the entire brown auntie vibe. I'm a mother too, Jala. How can I blame her? If Tyler had been the one to break your heart, you think I wouldn't do the same thing? Alors là, c'est un peu difficile. Alors c'est pour ça qu'on devait se séparer, non, ça n'a rien à voir. Tu agirais différemment, maman, c'est possible. Et j'ai gâché tant de choses, bah c'est vrai aussi, même si bon. Je vais dire j'ai gâché tant de choses, comme ça. I knew I'd messed up my relationships. But I didn't even think about how it would affect yours. Impressive blast radius, Jala. I didn't know, Ma. We've barely spoken in years. How would you know? Mhm. Anyway, let's not just stand around. Mix all the chopped up ingredients into a bowl and add a pinch of salt. C'est parti. You almost did it correctly. Oh, Add some oil to the pan and light the stove. à propos de Tati Anissa, Don't you think we should talk about this some more? I said what I had to say. It's done. ok. Spoiler alert, it's not done. Ma. Come on, it's lighting a stove, Jala, not solving quadratic equations in your head. Move it. Et bah c'est parti. I Voilà. really am an incredible teacher. Ça va les fleurs. If you really want to do something useful, you could hurry up and have it out with your sister. Bah il faudrait qu'on puisse l'avoir pour ça. You two are really giving me so much stress. Why can't you talk to each other? C'est pas que je veux pas lui parler. Tu n'as pas de sœur, j'ai peur. Elle ne fait aucun effort. C'est bizarre hein, parce que dans l'histoire du jeu on essaie de lui parler mais elle nous esquive. Donc aucune des trois réponses n'est bonne. Mais je vais plutôt prendre la réponse où c'est ma faute. Parce que dire ça c'est un petit peu... Elle va me dire bah oui mais c'est pas pour rien, hein, c'est de ta faute. Ce qui est vrai. What if we do talk, but she doesn't forgive me? So you're both avoiding each other, just for different reasons. I didn't raise my daughter to be a coward, Jala. As your mother, what can I say? I'm Oh. disappointed. The reigning guilt trip champion of Timber Hill shoots, and she scores! Could you sound a little less excited about my emotional damage? But it's so fun to watch. You know, when it's not happening to me. I'll just add some water to the batter then. Yes, Jala. You know best. On va essayer de super mélanger du coup. Ah, je me suis déjà raté. Oh, je me suis bien raté même. Oh, so you are paying attention. The pan's hot. All right, let's fry the uttapams. Pour a ladleful of batter into the center of the pan and add the toppings after a minute or two. Ok. Once the base is nice and brown, flip it without breaking it apart. Comme une pizza. Je vais me faire défoncer, je crois. Ah, like those Italian chefs tossing pizza dough. No, like a Tamil woman flipping an uttapam. It's quite simple. Just don't fling it to the ceiling or drop it on the floor. Think you can manage that? Uh-huh. Let's give it a go. Good. But don't get overconfident. Bon, j'ai au moins les 3 étoiles. J'arrive pas à faire beaucoup mieux, hein, mais bon. Oh, c'est une belle tête quand même. C'est pas ça, je me fais toujours trop rire. One uttapam coming in hot. Your ancestors won't have to hide their faces in shame. So it's good.
Don't get overconfident. You've managed it this time, but can you turn it out perfectly every time? C'était déjà pas parfait, hein, mais bon. Ha! So it's really good. I knew it. Ah, fine. It's good. Happy now? Bon, ça fait toujours plaisir. Hein. Alors, je gagne un tout petit peu d'XP. Et un succès. Grande chef, obtenir 3 étoiles pour 5 recettes. Ok. Bon, allez, on repart sur le scénario. Puis, suite à cette petite interruption, je me crafte de quoi tenir les combats. Alors, quelle était la suite pour moi? Donc là, je peux parler à Andil ou danser avec Salma. Et là, j'ai rien à faire. C'est ici, du coup. Hop. On va faire la première étoile qu'on croise. Tout simplement. Donc c'est là-bas. La danse avec Salma. You want to dance with me? All right. Meet me at the dance floor. I'm not expecting much though. Ok. Ah, ça sent le jeu de rythme. Du coup, c'est ici. Ok. You really think you could keep up? Because I don't slow down for beginners. Je vais faire de mon mieux. If anything, you'll guide me, right? What are you, one of the Cubs? Do you need help with calculus homework too? All right, enough chit-chat. Shut your mouth for once and let your body talk instead. Ah mince. J'ai martelé au lieu de laisser appuyer. Oh. Careful with your knees. We might be foes, but I do respect my elders. On n'est pas ennemis. I don't take you that seriously, babe. We're frenemies, if anything. Or maybe a sibling relationship. I always wanted a younger sister. That'd make you the middle child. And then how would you stay daddy's little girl despite being the objectively worst daughter? Uh-huh. So are we doing this or are we doing this? Il y a les Let's mollos. just keep it friendly. And we both know this won't be our final showdown, and honestly, I'm probably gonna be fighting a bunch more people today. Fine. I want it on the record that I'm only doing this because the fact that not even your ceaseless yammering can ruin my vibe right now. Ok. C'est un peu bizarre, mais ça me donne envie de rejouer à Space Channel 5. Faudra qu'on le fasse sur la chaîne un jour. Je pense que la session est réussie alors. Wow. Huh. Where's that fire when you skate? Yeah, you're not so bad yourself. Watch it now.
If Dia hears we're getting along, she might get the wrong idea and then eat me alive. And not in the fun way. Skater to skater. What's fun without the element of danger? Ha! When you're right, you're right. Voilà. Oh, mais en plus, ça m'a donné un petit peu de nourriture. Ok, bon, ça c'est fait. On peut aller vers la suite. J'ai déjà au max. Ah, c'est lui et sa voiture là. Tu es prête à affronter Andil? Il faut s'attendre à un sens du jugement pointu et une bonne dose de supériorité morale. Je suis I've prête. been marinating on what to say to me for years. Better to just get it over with. C'est bien vrai ça. I'm short on time, so forgive me if I skip the meaningless small talk and speak directly. Ça I've roule. got the talent search I'm organizing and judging. I've got deadlines. I've got bills. I've got social obligations. C'est bien. Elle est belle ta vie. I wouldn't disturb my peace confronting you if not for Tyler's well-being. Ça ressemble à une excuse, ça ressemble à une obsession, ça ressemble à de la vantardise. Oh, I get it. You're the only one who has Tyler's best interests at heart. Let's give them some credit. They did also humble brag about how booked and busy and important they are. You make people feel special. You gas them up so much they don't realize they've been completely isolated. I'm here to make sure you never rope Tyler into that cycle of torment again. Eh bien, c'est parti. Andil n'est là qu'en tant que pote de Tyler. Merci bien. Son problème avec Jala n'a vraiment rien de personnel du tout. Non, rien du tout. Andale moved to America from South Africa in junior year, just after Jala and Tyler had one of their more dramatic breakups. The entire class ended up taking sides. As the new kid without any idea of the complicated history between them, Andale became a battleground in their romantic rivalry. You started confiding in me about your relationship with Tyler, getting my sympathy, making me believe your version. I thought Tyler was a monster, and I fell for you. Forget the false pretenses of our brief relationship. You stole years of friendship with Tyler from me. That's what I can't forgive. Ah, on sait pas en vrai. Parce que elle en a pas parlé avant, je crois pas. Du coup, je sais pas si elle l'aimait vraiment, ou si elle voulait gagner, ou si elle s'est servie de lui. On va dire ça, hein, parce que sinon... Alors je sais que déjà c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup, Jala. On va pas se mentir, mais... You were new, On va lui donner quelques bons exciting. points. You didn't have any preconceived notions about me. And the fact that Tyler was the first person to speak to me had no part in it? You only became interested in me because you saw how much Tyler and I had in common. We shared perspectives you could never understand. Et c'est pour ça que tu étais avec elle et pas l'autre. I don't need resolution from Un you. peu facile, hein, I quand don't même. think you can actually change. The one thing I do know, your cruelty has no bounds. Allez, c'est parti pour le combat. On va tenter le choc en pro... Ah bah tout est inefficace, il a pas de faiblesse lui. Je pense qu'il a pas de faiblesse pour le moment. Et je pense que ça va bouger. So, are we still pretending this fight is about Tyler, or are we over that little fiction? Tyler's the only reason I'm even entertaining this ridiculous charade. So, persisting in the delusion. Got it. No one here was waiting for you to come back. We kept living our lives without you, and guess what? They're better now. Ouais, tout le monde je sais pas, peut-être vous, hein, mais au niveau du skatepark, il y a pas mal de personnes qui vont pas bien non plus. Ouais, je vous le dis. Toujours pas de faiblesse. Bah du coup, je peux invoquer plein de gens en fait. Et est-ce que ce serait pas un peu dommage? Bon, on va invoquer Dia. On verra bien ce que ça donne.
Faiblesse You struggle exposée. against your culture, but I embrace the support mine gives. Ok, super. C'est quoi le rapport? You are trapped. You are lost. That's why you jump from one relationship to the next. Why you lie, cheat, evade. You're searching for a home, but you're looking in the wrong place. Ça va les critiques? Wow. You've clearly spent a lot of time cataloging my faults and analyzing my motives. Is that easier than holding the mirror up to yourself? I'm not returning cruelty for cruelty, Jala, even though it would be entirely justified. I pity you. Your ancestors are turning over in their graves. Mine are standing shoulder to shoulder with me, making me stronger. Bah lui je l'aime pas du tout. Les autres encore, bon après non, je les aimais Looks pas like trop non Andalé's plus. so mad at you, they're having a personality crisis. Ah, I mean, it's obvious Andalé replaced you as Tyler's best friend the moment you left town. But don't you think they're being a little overprotective for just a friend? ah bah ça. Demandez à Andil. So, are you and Tyler, like, together? Seriously, Jala? Unlike you, I can care about someone without trying to sleep with them. You'd love it if I lost my cool like everyone else, wouldn't you? I refuse to let you get under my skin. Et du coup maintenant il a deux faiblesses, mais il a une espèce de bouclier. Aïe. Aïe. Faut que je fasse vraiment très attention à ces coups là, j'étais pas concentré. Garde ça, un changement de nom et de dégâts renvoyés. Un changement de nom et des dégâts renvoyés. Bon, on va tenter la provocation. You knew I was lying about Tyler. You wanted to believe me. Oh, il est choqué. Bah écoutez, parfait. Je vais t'envoyer... Ça c'est modéré à tous les combattants. Non. Important à un combattant, c'est ça. Ah c'est pas mal effectivement. Oh il m'a intimidé. Je pensais qu'il pourrait pas agir ce tour-ci. Je suis un peu surpris. Ah ça va pas m'arranger ça par contre. Hop. Oh. Ah, et... More if you could. forcément hein. Forcément, t'as bien gâché mon tour, félicitations. Et lui il se soigne forcément aussi et il n'est plus choqué. On va essayer de le dévaster. Ah ouais mais avec l'intimidation c'est casse-pied. Hein. Yeah, I was thoughtless in high school. Newsflash, we were all teenagers. Thoughtlessness is practically in the job description. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Il s'en fiche. Ah, je me prends à chaque fois I ce wear coup-là. whatever self the occasion calls for. Mhm. And this occasion calls for your annihilation, Jala. Vous avez vu tous les buffs et débuffs qu'il a, lui? C'est impressionnant. Bon, bah on va utiliser une compétence. Hein. Sergio, qu'est-ce que tu peux faire? Des points de dégâts au PV. Allez, on teste. Oh, Sergio! Je me souviens pas si je l'avais déjà invoqué, lui. Ça me dit rien. Hein. Ah. Voilà. C'est bien. Ah, je me suis quand même pris des dégâts alors qu'il a raté. Oh bah super. Oh bah super. Une provocation de passion efficace. Et du coup j'ai pu voir c'était quoi ses faiblesses. Bah, choc et... choc et passion. Ouf. Ah oui, ça a fait mal là. I don't want to make changes to my body. And I know what I'm shaped like. What people assume when they look at me. Ok. When people say non-binary, they think of someone petite, non-threatening. Not me. Ok aussi. Je sais pas qui pense ça, honnêtement. Mais...
Sometimes I think, why try so hard to fight the inevitable? Maybe if I conformed, I would be recognized, understood. C'est marrant d'être différent, tu te perdras, c'est le combat l'important. Ah bah encore une fois, je valide aucune de ces phrases, donc compliqué ça. Enfin si, c'est un peu marrant d'être différent parfois pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Clairement, il y en a qui en souffrent beaucoup. Tu te perdras, ouais, bof. Ah, peut-être un peu en vrai, genre c'est pas sa nature, mais il se dit peut-être que je devrais aller au conflit pour montrer. Et du coup, il se perdrait un peu lui-même. Ouais, je vais peut-être mettre ça. You could try to cut off parts of yourself to fit people's expectations, but where does it end? Would you even be you anymore? What do you know about what it's like to be perceived in a way that's completely different to how you feel? Ok. Oui, sans doute. You know, I used to wonder if the reason you and Tyler could live so audaciously is because you're so American. Ok. You come from a culture of the future, always thinking about who you could be, not who you must carry within you. Je suis perdu, hein. Je sais pas où il s'en va You had lui, the mais privilege of j'arrive pas à le doing suivre. anything you wanted without question, and you chose to be the worst. Ah, il a changé de it's personnalité. So funny how when we met, I was doing really bad, and you were just the queen of everything. But now I'm successful, sexy, and financially covering my parents, while you're crashing at home and everyone hates you. So funny, girl. Tu surcompenses. Je trouve pas ça spécialement drôle. You Mais... seem like you're trying really hard to convince me you're doing great. I don't know, Andale. I'm getting the distinct feeling you're not as secure as you claim to be. In fact, I'd say this little performance of yours reeks of insecurity. Maybe a few top notes of desperation? You know what? Fine. Maybe my culture can't handle me. Maybe my family won't ever be able to understand me. Donc là, je rattache. Forget them. My real family is the friends who never judge me and never pressure me. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je comprends l'idée. Le jamais, si tu pars en vrille, si tu fais des erreurs, il faut qu'ils te jugent et il faut qu'ils te mettent la pression. Forcément. Être ami, c'est pas accepter tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. C'est justement donner son avis, surtout quand tu te mets en danger, par exemple. Mais bon, c'était pas le sujet du jeu, je pense pas du tout. Mais bon, le jamais en gras me trigger un peu. If my heritage hurts, why bother? Leave it behind. Bah, tu peux essayer de composer un peu avec les deux, on va dire, mais bon. C'est un choix personnel. Throw me in that melting pot and put on the lid, baby. Alors. Ouf, Wait, j'ai perdu what just beaucoup de points de vie happened quand même. Hein. Attends, qu'est-ce qui vient de se What passer? always happens when kids break from a traditional upbringing? Chaos. Their attack is making them vulnerable too. Ah, il a révélé sa propre faiblesse en I fait. can definitely relate. Ok. Oh, really? C'était pas mal comme métaphoriquement, on va dire, par rapport au système de jeu. Qu'est-ce que ton oncle dit toujours? Saisis tes opportunités, sa faiblesse est exposée, c'est une provocation. Bah je peux, par contre j'ai 74 points de vie, donc... bah non, je vais me soigner en premier en vrai, clairement. 80 points de vie, 50 vitalité, ça je m'en fiche. 50 points de vie, ça c'est mieux. Oh, ah oui. Ah par contre ça augmente mes chances de rater, donc non. Ça c'est pas mal. Et ce que j'ai fait là? Waouh, ah, ça c'est super bien. Dégâts subis 90%, PV par tour 80. On va essayer ça plutôt. Ça, j'aurai un peu de régène. Aïe 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 aïe. Faut pas que je rate mes QTE I know moi. why you're challenging me. Ooh, it must boil you up. Can't stand to see a bad bitch thriving, can you? À vrai dire, on s'en fiche totalement. Seriously? You're the one who ambushed me. Sounds like you could be a more active participant in your destiny. It's called manifestation, babe. Ah, ça fait du bien le soin. Allez, on va le provoquer sur sa passion.
Après, c'est pas terrible, passion. J'y pense là maintenant, mais... Bon, enfin... Because you were too busy playing us against each other? Oh, yeah. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien. Don't you dare pity me. I'm telling you I'm better than you. You hurting me changed me for the better. Mieux? On est les mêmes. Non, vous n'êtes pas les mêmes du tout. Hein. Tu as l'air complètement à la rue. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Ça, par contre, tu peux le dire. Not everything needs to be some great narrative of overcoming adversity. I hurt you. It was shitty. We could just admit that. But Andale, I don't think you have any idea who you really are. You're just bouncing from one extreme to the next. Fine. Fine. The truth is, I'm a mess. Bah, on s'en doutait bien. I'm scared of being disconnected, but the idea that my family and community might reject me hurts more. I'm all over the place. I only tell my parents good news. I only tell my friends funny stories. I'm afraid I'm gonna be found out as a fraud in my industry every single day. I'm beyond boundaries, but am I beyond understanding? Will I always feel impossible? I don't want to compromise who I am. I contain multitudes, feminine and masculine, South African and American. I'm all of these things and yet defined by none of them alone. Ah, c'est logique vu que c'est la composition de tout qui est définie. God, it feels so good to just say that all out loud. I feel stronger. Wait. Did we just accidentally give our opponent a pep talk? Par contre, il a pas perdu tant de PV que ça. Aïe. I'm adaptable. Ah, je suis choqué, mince. Rooted, and I promise you this. It won't be me who crumbles. Je peux le fixer. C'est tout. Ah, je peux utiliser une compétence quand même. Ah, je pensais pas, tu vois. Bah, allons-y. Hein. The spirit of Timber Hills. 69 dégâts. Aïe, non. I've spent a lot of time not being able to stand being myself. I kept looking for someone else to validate me. But now I know. I'm the only one I'll ever need. Je sais pas si c'est tout à fait vrai, mais je comprends l'idée. Faire une attaque basique pour récupérer un peu de volonté. Andale, you're gonna cave in on yourself if you don't let go. My skills were forged by real struggle. Not the kind that coddled middle-class kids like you give themselves to be interesting. Ok, tu m'as mis en rage, je peux le provoquer. Écoutez, on va remonter encore notre volonté. Ah non! I don't recognize you. In fact, I'm not sure if you recognize yourself right now. What I should have recognized is that most 17-year-olds don't have 5 entire scorched earth breakups behind them. Ça balance. Aïe aïe aïe, mes many PV. people, none of them see me. All of them see the parts they want. Ok. C'est le cas pour un peu tout le monde. I thought you were someone I could be whole with. What a disappointment. Bon, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Tiens, il y a des objets canulars. Ah oui, bah ça sert à rien. Alors. Bah, je vais reprendre ça, du coup. De toute façon, je suis en rage, donc. There's no can, only will. I outrank you in will, power, and willpower. So I will be stronger and I will defeat you. Voilà. Alors, on va retenter le choc. Je crois qu'il n'était pas passé le choc sur cette version-là.
Et je sais pas s'il a les mêmes faiblesses que sa première version. Ah si, le choc passe. Très bien. Allez. Ah et bah oui, j'ai plus beaucoup de points, forcément. Tant pis, hein, j'attaque direct. Are you really growing, Andale? Or are you just torturing yourself for not being perfect? I've spent a lot of time not being able to stand being myself. I kept looking for someone else to validate me. But now I know. I'm the only one I'll ever need. Alors c'est pas tout à fait vrai. Ceci dit, chercher la validation des autres, ouais, c'est pas une bonne chose. De mon point de vue. Allez, hop, tiens, prends-toi ça, ça te fera du bien. Se réconcilier, vous avez réglé vos différends. Mais à présent, ravivez votre amitié. Ou plus. Alors j'ai pas senti beaucoup d'amitié en vrai, hein, mais bon. I'm happy you and Tyler are friends. You've been a better friend to her than I have. I'm sorry that what I did to you two got in the way of that. It was selfish. I know you don't owe me anything, but I really am trying to be better. I hope you can give me a chance to prove that. I have to admit, this conversation has made me realize I have myself a little less figured out than I thought. For now, I'll reserve judgment. Send me a text if you ever want to talk. I mean, you've clearly got my number. Ok, on est passé au niveau 19 du coup. Mais pas de points à distribuer. Dommage. Alors on a encore une étoile là-bas. On va aller voir ce que c'est parce que je me souviens plus qu'il y en ait une. Faudrait peut-être que je régène aussi moi. Ok, bon. Ah tiens, on l'a pas encore en haut? Je pensais qu'on l'aurait déjà là en haut. Bah, il va sûrement nous envoyer un SMS genre ce soir ou demain et il va apparaître là. Mais il nous reste encore des choses à régler. Donc là, on va rentrer à la maison. Oh, il y a des choses dans le frigo à récupérer. Miam miam miam. Tu crois que tes ex vont traîner ton cadavre derrière la voiture d'Andil comme un vulgaire dictateur déchu? Non. Des macloubés. Ok. Papa, regardons un truc ennuyeux que je m'endorme tout de suite. By my count, you've confronted all your exes, apart from Tyler by now. Oui, c'est vrai. Unless there are others I don't know about, which would be fine, of course. Je vais en finir avec ça. It's like ripping off a band-aid. You have to do it quickly and all at once. Before you even feel the sting. Oh, yes, speed is what's called for when dealing with long buried emotional trauma. I still have no idea what to say to Tyler. If she even wants to resolve things. Think of it this way. No matter what you say or don't say, it can't get much worse between you, can it? Oui, ça peut être pire. Wow, that was cold. I didn't think the old man had it in him. What I mean is, you've come this far. And with Tyler, you have nothing to lose and everything to gain. C'est pas tout à fait faux. Et comme chaque soir, papa nous emmène à aller dormir. Et nous arrivons au chapitre 7. Alors, Jala est notre seul espoir, j'imagine. Andy a dit ses 4 vérités à Jala avant de se réconcilier avec elle. Elle l'avait mérité. D'ailleurs, en parlant de vérités difficiles à entendre,
Jala a fini de combattre toutes les jeunes chefs de Sandy. Ah, a-t-elle réussi à faire passer le message au skatepunk? J'ai un doute, mais bon. Alors, je peux faire une nouvelle recette, apparemment. J'ai déjà parlé à papa et à maman. Emma, do you want to cook with me? Oh, do you have time for me today? Bah, je cuisine avec toi tous les jours. Mom, if you want to cook, just say so. You've been extremely busy these past few days. I don't just want to assume you have time to spend with me. Ah là là, c'est triste. Hein. Tu devrais avoir du temps tous les jours pour tes parents. Everyone on board the guilt trip carousel. Mom, Fine, Jala, since you insist. Time for a fish fry. Du poisson frit. Oh. Ah, c'est ça. Du pomme frais grillé. Un délicieux plat croustillant préparé avec un mélange d'épices, tamoul et un poisson blanc délicat. Restaure de la vitalité instantanément et sur la durée. Ok. C'est la même chose que ce qu'on avait eu pour les PV. The trick is in the marinade. Everything else is quite straightforward. I wonder what else she's been marinating on. What was that, Jala? Alors, c'est en rapport avec Haruni, c'est en rapport avec moi. everything going to plan with the wedding? Really, Jala? Can't I just want to teach you how to make fish fry without having some ulterior motive? Bah si. Sure, Amma. Let's just get started, shall we? Start by washing your hands. C'est parti. Ah non. Very good. Score the fish in one direction, not too deep. We just want to allow the marinade to sink in, not slice the fish into ribbons. Wipe. Even Party would approve. Oh. Et du coup, je vais tenter les compliments sur cette recette-ci. So, Jala, Uh-oh. Oui. how long exactly are you going to spend doing nothing in life and living in your childhood bedroom? Je ferai aucun des deux en vrai, mais bon. Il n'y a pas d'attaque à faire. Sa phrase est totalement légitime. Et changer de sujet, c'est pas très honnête. C'est ce qu'on fait quand on est adolescent. Mais logiquement, Jala, elle a gagné quelques années là. Un peu de maturité. Donc. I guess facing up to my past mistakes and painstakingly trying to heal my important emotional relationships counts as nothing to you? Wow, t'es agressif, hein. What is wrong with you today, Jala? You're in such a mood. Take some of that aggression out on the ginger garlic paste instead, will you? Ça marche. Et avant ça, on va essayer de te complimenter. C'est risqué, hein, je sais, mais bon. Are you doing something new with your hair? It looks so shiny. Suspense. Coconut oil twice Ah, a week. bon, j'ai récupéré juste try le it. piquant que j'ai utilisé. Bah du coup, je peux retenter. I like that lipstick shade on you, Amma. Oh, this? Ça peut être Your bien. dad bought it for me. He has a better eye than I do. Oui, ça peut être très bien ça. On va faire un pilé classique. I've already given you too many compliments today. Chandra told me you've been helping her and Tyler with the skate park situation. C'est vrai. Is it not going well? Is that why you're so touchy this morning? Bon, on va pas attaquer du coup. Hein. What could possibly be stressful about seeing my ex who hates me every day? Well, I don't approve of the goings-on in the park. I've never trusted mascots. Bah c'est une secte carrément, donc oui. That's why I never took you girls to Disney World. Bon, je suis pas sûr que ce soit la même chose, mais bon. What? That's why Auntie C snuck us there? I thought Emma just hated Joy. Now, add the turmeric, coriander, Kashmiri mirch, garam masala, and cumin to the paste. Waouh, que Then des bonnes finish choses là. with a dash of lemon. Que des bonnes choses. Et je suis encore en approbation, c'est très bien ça. On va essayer un super mélangeur pour le coup. Aïe.
pas trop mal. Very good. What else do you expect, Jala? A parade? Whether things go well with the skate park or not, I hope you won't let that influence things with Tyler. Bah, c'est deux choses différentes. Hein. She's been through enough, don't you think? Changer de sujet. Tyler wants to keep our relationship strictly business, and I'm respecting that. Elle y croit très fortement à la maman. Sorry, I really tried to keep a straight face. You only have one sibling, but somehow you're the third favorite child. That's gotta sting. Coat the pomfret with the marinade, Jala. We don't have all day. Ok, alors, est-ce que je retente un compliment? Non, j'ai tenté de faire un super mélangé à la main. Aïe. I really am an incredible teacher. Bon, Set on the est passé fish les aside 3 to étoiles quand même. rest and marinate for a bit. Speaking of which, Oh no, I hate it when she makes these recipes metaphors for our emotional failures. don't you think you've let the situation with Aruni marinate long enough? Changer de sujet. En fait, je fais pas attaquer parce qu'elle est super agressive et j'aime pas ça. Surtout quand c'est ta mère qui te parle et qu'en plus, même si elle est un peu piquante, hein, sa mère, on va pas se mentir, bah, elle dit quand même la réalité des choses, donc bon. I'm just waiting for the perfect moment to strike. It's all in the timing, Ma. Yes, why don't we just dither and procrastinate until the situation magically resolves itself? Alors, il me semble pas qu'elle procrastine depuis le début du jeu. Hein. Tous les jours, elle fait des choses. At this rate, she'll be married and have 3 children before you two actually talk. Ah, c'est par rapport à sa sœur. Bah, on a essayé de la contacter, elle voulait pas nous voir, du coup. Forget it. Moi, Light je the sais pas stove, quoi faire de Jala. plus, hein, moi. That's something even you can't get wrong, no? Oui. Pas très gentil, chat. That's good. Yes. On n'est pas tout en haut, mais on a fait une bonne montée de barre. Je sais pas ce qui se passe si on arrive tout en haut, en fait. Given your attitude, I'm sure I already know the answer to the question. But still, are you planning to stay in Timber Hills? Oh. Look at that! The oil is hot enough to fry the fish now. So it is. Put the fish in the pan gently. I don't need you getting burns on top of everything else. J'aurais préféré pouvoir répondre correctement à cette question que attaquer ou fuir. Mais bon. Ah, il reste encore une étape. Good. But don't get overconfident. T'inquiète. Ah, j'étais vraiment pas loin du max là. Dommage. Après, je sais pas si ça change quelque chose, comme je le disais. Mais par contre, ça, je veux bien y goûter en vrai. Je pense qu'elle a bien aimé. How is it, Emma? Crispy on the outside, flaky in the middle, spicy, a little acidic. So, perfect in every way. Your overconfidence will be your downfall, Jala. Bon, en vrai, je suis pas sûr que je vais m'en servir, ça, parce que c'est juste de la nourriture qui remonte la volonté. Et en général, c'est surtout les points de vie que je veux remonter. Mais bon. Hop, et on est passé niveau 20. Ah. Ah, c'est Tati Chandra. Jala Jaratine, c'est à tasser. Il faut que tu viennes à l'atelier de suite. Dépêche-toi. S'il te plaît. Ok. Allez, on a senti une légère pression, n'est-ce pas? Mais bon. Alors, bah c'est ici, à l'atelier. Et on est parti. Où tu as appris à coller des raclés comme ça? T'es vraiment doué, lol. Mon numéro est écrit quelque part sur un mur ou quoi? Esquiver les compliments, c'est grossier. Bref, j'ai des trucs pour toi si tu veux. Contacte-moi plus tard. Et si je veux pas, je continuerai à faire des yeux à ta tante.
Bye. Ok, bon, j'ai pas trop compris ce message, mais c'est pas grave. On va aller à l'atelier. Et nous y sommes. Wow, this is a very intimidating group of women. Ah, il y a du monde, effectivement. Jala, thank you for coming. I called you all because we need to talk about what's happening with these kids in Oui, town. c'est vrai. You really picked Jala for this job? Salma can't stand her, and I'm pretty sure Aisha has a burn book full of her yearbook photos. No offense. Offense very much taken, thank you. Soundy wouldn't let me in. She was my only option. Oh, yeah. It has nothing to do with the torch you're still carrying for her. If I didn't know any better, I'd say you sounded jealous. Tyler laisse tomber. Dia, tu te trompes. Non, rien. Bah, je vais rien dire, hein. Je prends pas parti, moi. Say one more word and you lose a bun. Ouais, vous battez pas non plus. You wouldn't dare. Try me, princess. Ladies, my shop is not the place for a cat fight. Bah ouais, il y a plus important là. Oh, good one, Auntie C. Didn't two librarians pull each other's hair out over you right here last week? What? That's not... Ladies, let's remember what this C'est is ça. about. The Concentrez-vous. kids. Do you think you're getting through to them, Jala? Convincing them to kick that Soundy to the curb? Bah c'est compliqué, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a essayé, au final, on a fait pire que mieux. Enfin, c'est pas qu'on a fait pire que mieux, mais en tout cas, eux, ils ont perçu le truc en mode encore plus renforcé dans leur foi. Mais on s'est quand même rapproché de certains. Donc j'ai envie de dire je crois bien, mais... I'm cautiously optimistic. You can count on me. Ugh, famous last words. Seriously. Uh-oh, they're ganging up on you now. You have the same mindset as a teenager. Just speak their language. A2, Auntie? Salma will barely talk to me. So I guess Jala's our only hope. God help us. God abandoned us a long time ago. We live in hell. That's the positive attitude I know and love, Tyler, dear. Go see what's going on at the park, Jala. Hopefully what you've done is enough. Ah bon, on va vite être renseigné en fait. Donc on est parti pour le skatepark. On fait pas de petits combats en plus, hein. Vous voyez ces petits cadeaux, c'est vrai que ça fait des combats en plus ou des bonus d'argent qu'on a d'ailleurs absolument pas utilisé. Et il y a d'ailleurs des succès pour utiliser de l'argent, du coup bah faudrait peut-être que je le fasse un jour. Et pour le moment ça s'est à peu près bien placé quand même. Alors on va voir ce qui se passe chez Sandy. J'espère que tout va bien. C'est là-bas que je dois aller voir visiblement. Je pensais que c'était Sandy. Ou alors, non, j'ai mal vu. C'est bien Sandy que je dois parler. Hop là. Jala, my guest of honor, welcome. Ah bah ils sont tous là, j'ai l'impression. What's this about? Maybe he's got some kindergartners for you to fight this time. Which would you rather fight? One giant 5-year-old or 10 Aishas, but she's kindergarten sized? Jala, Jala, Jala. You don't yet know your place in Barefoot's future, do you? I brought you here to test my Cub leader's mettle, and you defeated them all. Ouais. You've showed them that they aren't ready, how much they still needed me. C'était pas le but, hein. By crushing them, you've crushed the dissent inside, which only distracts from Barefoot and from my teachings. Psychopathe, va. Thank you, Jala. I truly couldn't have done it without you.
convaincre les adolescents. Sunti, j'en ai rien à faire. Come on. Donato. Cece. Salma. Salma, you cannot be okay with this. Sometimes it's the devil you know. You know? At least we'll still have a skate park with Soundy. Will you? You can't trust him. He's not even hiding it. We know a thing or two about broken trust. It sucks. Don't you see? It's already too late. You broke their spirits for me, and thus the future of Barefoot is secure under my care. Under your thumb, you mean? Fear not, Jala. There's always room for you here, right by my side. Bah déjà ça j'en ai rien à faire de ça. Il faut que j'aille parler à Tyler. Ouais, ça se passe pas très bien hein. C'est même un peu la catastrophe. Great. Soundy's still on his throne, and the kids are more committed than ever. Congratulations, Jala. You somehow found a way to make a bad situation worse. Ouais, j'ai fait quelque chose au moins. Bon. I don't know why I was delusional enough to think getting you involved would be a good idea. You emanate disaster. Ce n'est pas fini. This is just a setback. We can regroup. Try another approach. We are not going to do anything. This is no longer a joint enterprise. I'll handle it from now on. Ouais, bah qu'est-ce que tu faisais avant, à part traîner dehors? Tyler. Hein? It's what I should have done from the get-go. This town isn't your responsibility. You're just gonna leave again anyway, aren't you? Est-ce que je devrais rester? I could imagine staying, if I had a reason to. Good luck finding one. Or not. It's none of my business. You made that clear. I never should have asked for your help. The truth is, Jala, you're just a tourist. Nothing that happens here really matters to Mais you. au calme-toi. Fix Hein. things or mess them up even more. Even if you do, you can just leave. You don't have to live with it. But I do. Parle-moi, je t'en prie. Don't you think we need to have a real conversation, Tyler? Why? So we can hurt each other some more? I'm doing us both a favor. There's nothing to be salvaged here, so why bother diving into the wreck? Why don't we skip to the end? Save ourselves the inevitable disappointment. Tyler. Goodbye, Jala. Ah, super. Hein. Et du coup, je vais rentrer à la maison comme ça. Bah mince. C'est pas la fête, hein. Ah, j'ai un truc sur ici. Ouah, les technos, c'est carrément vieux jeu. J'installerai pas de virus sur mon tel. Je comprends. T'es libre? Lol, je supprime ton nub. Ok. Un sale type à pantalon haut a volé mes compiles. Je sais que t'aimes coller des raclés, viens m'aider. Oh, ils sont casse-pieds. Oh, tu les connais? Fais-moi signe quand t'as toutes les compilations. Quoi? Ok, oh, il m'a donné une mission de seconde. Ah ouais, il y en a plusieurs ici. Est-ce que l'on fait la mission secondaire? Oui, on va la faire, allez. Je sais pas si ce sera un combat à chaque fois. Pardon. En tout cas, il y en a une ici. Ouais, c'est un combat à chaque fois, j'ai l'impression. Oh. Très très étrange ce personnage. Publicité matrimoniale indienne qui a pris vie. Envoyée avec amour par Patty. Hey! Stop messing with our jams. On les a volés à la loyale. I feel sorry for you. Ça marche pas, le choc. Dévastation. I'm gonna make you run home with your tail between your legs. Ça passe. Très bien. Hop, compétence. On va y aller en bourrin, hein, mais bon. Alors, surtout pas ça, mais ça. Ouais.
soigne. Je sais pas ce qu'il s'est fait. Il s'est buffé. Je pense qu'il a buffé sa défense. Ah, j'ai raté mon coup un peu quand même. Ok. Bon, bah, je peux encore le faire une fois, on va le faire. Hein. Voilà, un de fait. I'm tired of looking at your face. Time for you to run home. Ça nous donnera au moins un petit peu d'expérience. Faut que je remonte ma volonté, moi, par contre. Ah, il y en a un peu là-bas. Pardon. On a encore un peu là. Tout à fait ça que je voulais faire, mais bon. Pas grave, il me semble qu'il y en a qui s'y est planqué ici. Ah non, il n'y a rien de planqué ici. C'est la dèche. Ah, par contre, il y a un petit peu de village, je vais la prendre. Parce que j'étais pas au max. Voilà. Bah, il en reste un ici. Très bien. Alors, la suite, c'est là. Alors, j'ai un peu de mal à voir où c'est, du coup, mais... Pourquoi tu m'indiques là-bas? On va regarder celle-ci. Celle-ci, je la vois, au moins. Oh, non, non, non. Pas par là. Voilà. C'est parti. Sorry, I don't think you have. Ok, bon, on va voir ça. Hein. Déjà, j'essaie de te choquer. Aren't you bored of living? Ça ne passe pas. Dévasté. You have the aura of a super creep. Ça ne passe pas non plus. Il n'y a plus grand chose qui m'intéresse après. Hein. Que ça lui régène des vies, même si le reste est pas mal. Ouais, si, on va tenter ça quand même. Well, you're on my turf now. Hop. Watch. Ah oui, ça lui fait bien mal. Hein. I'm here to apply for the role of spouse. Non, merci. Et on réutilise la même et ça devrait suffire. Voilà, You voilà. can buy a map at Loops. It'll show you the quickest way out of town. Celui-ci, il était facile. Par contre, je dirais pas non à récupérer un peu de volonté. Je suis pas sûr qu'il en reste encore sur la map. Je pense pas que ça se régénère entre les combats. Il y en a un là-haut, mais bon, on peut le choper ça. Je sais même pas comment on passe là-dessus. Mais bon. On va regarder derrière, on sait jamais. Non, c'est la carte ça. Zut. Ah, bah si ça régène ici, très bien. Ou alors je l'avais pas pris tout à l'heure celui-ci.
coup, ce serait par là-bas, mais je le vois pas, je vois pas comment passer. Il y a peut-être une ruelle ici que je n'ai pas identifiée. Ici, là, entre les deux, peut-être. Ah, j'étais jamais allé là. Y a pas un petit bonus? Non, y a rien. Bon, bah, on est parti. Pas vraiment, non. On va tenter de te choquer, toi. Wow, ça passe direct. Quel bonheur. Ensuite, hop, ça, évidemment. Just don't scuff these shoes. T'inquiète. Et voilà. I get that a lot. Alors je sais pas si j'ai terminé, si c'était la dernière bande son qu'il fallait récupérer pour la quête annexe. Ouais, c'était la dernière. Ah, quand tu dis compilation, tu le pensais vraiment. Tu sais que les CD ça existe? T'écoutes des cassettes tous les jours? Ouais, les cassettes c'est cool, mais ta musique elle est cool. Touché. Bref, je suis chez Tati. J'arrive. Ok. Ah, il est pas vraiment chez elle, il a sa voiture. Oh, thank goodness. I knew you'd come through. I swear, if the local scene got flooded with bootlegs again, I was gonna lose it. Ton amical. Sounds like you need a better hiding spot. Or some hired muscle to strike fear into the hearts of your enemies. What do you think I called you for? Not your conversational skills, that's for sure. Ouais, ça va, hein. You're more about body language anyway. In all seriousness, thank you. I've been so busy with festival planning, this was the last thing I needed. These tapes are for very dear repeat customers, and my mixes are custom curated every time. They look sick as hell on delay. You can really tell the love you put in. Hop. Voilà. Bah, du coup, on peut retourner à la map, hein, j'imagine, là. Très bien. Il n'y a plus rien à faire ici. On retourne chez nous. Yeah, il y a à manger dans le frigo. J'espère que ça sera de la régénération de PV. Benichaud. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. So, Jala, your Amma and I have something to tell you tomorrow. Oh là. Dis-le-moi tout de You suite. cannot just say that and then leave me in suspense. No, it's nothing bad. And your Amma should be here when we discuss it. I just wanted you to brace yourself. You get that this is worse than saying nothing, right? Oops. Just be nice to Amma tomorrow, okay, Jalapataka? And try your best to stay calm. Oh là. C'est pas très rassurant. Alors vraiment pas. Let me get this straight. You've been meeting Jala every day for the last week? And you didn't have an emotional confrontation dripping with sexual tension, barely disguised as a psychodrama battle? What can I say? I don't like to follow the crowd. You really think you're better than us, don't you? On delay. No, they're right. You've said as much, Tyler, repeatedly. Wow, Irfan. Speaking up for yourself. I didn't know you had it in you. You think we're pathetic. You've made it pretty clear. Just be honest, Tyler. Honesty?
You want honesty? Fine. I'm jealous, okay? Jalouse? I know I shouldn't be. It's not even about you. But she chose every one of you over me. I was never enough for her. Tyler, I am that petty. Is that what you wanted to hear? I'm still hung up on her, even after everything. You think I think I'm better than you? That you're pathetic? What a goddamn joke. Jala only dumped the rest of you once. Ouais, je sais pas si c'est non plus idéal, hein, mais bon. Chapitre 8. Cimetière dédié à tes erreurs passées. Sandy a plus que jamais la main mise sur Beerford Park. Oups. Tyler n'est pas satisfaite de la performance de Jala. Pendant ce temps, papa laisse sous-entendre des choses énigmatiques. Attention, ça sent le piège émotionnel. Bah carrément. Très bien. On va leur parler, hein, du coup. Jala, you're finally awake. Oui. I've already had 3 cups of tea, a walk, a long chat with the neighbor, and solved the cryptic crossword in the paper. Waouh, c'est un peu... Félicitations du coup. Je suis un peu moqueuse, mais bon. It should be illegal to be so cheerfully productive in the morning. Fresh air and good digestion are necessary to any enterprise, even a criminal one. I always suspected she was a mob boss. Well, if the very concept of morning is too much for you, I don't know how you're going to face the rest of this conversation. Aïe, j'ai peur. Minnie? Wait, Dad was both cryptic and ominous last night. Umma's extra spicy this morning. All signs point to imminent disaster. Maybe you should drink some more tea, Jala. Venez-en au fait. Get it over with. I can't stand the suspense. You warned her, didn't you? Not a word, Minnie, I swear. We agreed. Children, can we focus up here, please? My mother is coming to Timber Hills. Ça va, maman? Oh, that explains it. Explains what exactly? Partie is the only person who terrifies Mom. It's like a switch flips and she turns into this insecure little girl wanting approval. Everything has to be perfect. Nothing is good enough. Especially not us. Jala? You had a grand insight to share? I forgot. She swore she'd never leave Bangalore for anywhere with worse weather. Which rules out pretty much the entire Northern Hemisphere, much less the Pacific Northwest. Bah, je pense qu'elle vient pour le mariage de ta sœur. Hein. Well, your party might not be the most traditional Indian grandmother. But she's still an Indian grandmother. Did you really think she'd miss her eldest grandchild's wedding? Bah oui, ça me paraît logique. Hein. Yeah. Maybe we should have seen this coming. Speaking of which, Aruni's still avoiding you, isn't she? J'essaie. I've looked for her everywhere, but she's sneaky. You said I should give them their own space and that they'd figure things out in their own time. Well, I still think it has its merits. My mother's flight lands tomorrow, Arvind. Tomorrow! Had its merits, I should say. I fully agree. Circumstances have somewhat overtaken us. I'm putting an end to this nonsense. Jala, it's time to make Kiribat. Ah, on va faire de la cuisine en fait. Ok. Bon, bah, je m'attendais pas spécialement à ça. Je pensais qu'elle allait dire bon, je vous convoque toutes les deux et vous parlez. Mais non, on va faire plutôt à manger. Du Kiribat. Restaure davantage de PV, bonus parfait, restaure une grande quantité de PV. Ok. Do not be fooled into thinking Kiribat is a simple breakfast dish made of rice and coconut milk. Kiribat is an institution, a way of life, a trial of Sri Lankan culinary skill, and let's be real, femininity. Ah ouais, tout ça? For our mother, an Indian Tamil woman married to a Sri Lankan Sinhalese man, Kiribat doesn't symbolize prosperity or mark celebratory occasions. Oh no. Each perfectly made dish is evidence that she cares, that she belongs, that she is worthy. On fait baisser la pression? Can we take the drama down like 8 to 10 notches? This hasn't been her. Hey, don't blame me when Ma takes you down with a spiked chariot. Are you daydreaming, Jala?
What could possibly be more important than fixing your relationship with your sister? Bah, j'aurais bien envie de dire la paix dans le monde en vrai, mais bon. On va dire rien manifestement. I'm fantasizing about our joyful reunion. Visualizing. Try and manifest some attention, please. Why do you look so nervous, Jala? I'm planning to eat the kiribat, not you. Start by washing your hands. Oh, j'avais oublié qu'il y en avait un de plus. We will make kiribat. You will take the kiribat to Aruni and you will catch up today. Ça ne dépend pas de moi. Hey, I've been on the reconciliation train for several stops. Tell that to her. You think I haven't? Please, Aye. Jala, I'm very capable of triangulating you two. Wow, Mom. That actually explains so much about our childhoods. Now wash the rice till the water runs clear. On va la I'll never complimenter. be half as good as you, Ma. Oh, Give it time. There's no substitute for experience. pas mal ça, 1 x 2. Par contre, je le vois pas vraiment écrit. Logiquement, il est écrit en haut, mais là, il n'y a rien d'écrit. C'est un peu étrange. Even Party would approve. What am I saying? Maybe I should lie down. Party can smell domestic discord, so I don't care if you two have to pretend everything's fine. Just put on a good show. That's all I ask. Maintenir la Don't worry, paix. Ma. We won't let you down. Message received. That's all you're gonna say? Did you leave your spine in Jennifer's apartment? On appelle ça de la maturité. What do you want me to do? Confront her with all the trauma she spent 40 years repressing? The other option is tiptoeing around her forever. I don't know. Yes? Earth to Jala, hello? Shred the coconut, please. Today, if possible. Bah, je vais faire un râpé. Hein. Je pourrais tenter un super. Allez, on tente. On est fou aujourd'hui. Oh bah, ça démarre très mal. Ah, c'est super rapide en fait. Not bad. Is that good enough for you? Blend the coconut with water. Not too fine, not too coarse. I'll try. Don't try. Set your mind to do it properly. Dance, little Jala, dance. Pourquoi c'est si rapide d'un coup? You almost did it correctly. After fixing your mess with Aruni, I still have to clean the house, do the laundry, and cook Party's favorites for tomorrow. Ça en fait du travail. Sounds like... No, we are not saying that. You need to stand up for yourself. Were you saying something, Jala? All right then. Now hand mix the coconut milk. Oh, so you are paying attention. Ah, il y a 17 étapes. C'est énorme. Now go wash your hands. Encore? Are we a kid? We don't need to be told that. You've never stopped me from saying something before. Then tell her what you really think, so I won't have to. On Are you retente, hein. doing something new with your hair? It looks so shiny. Non! Good attempt at distraction. Ah, but -5. I'm a pub. Ah, j'ai presque pourri ma recette là. Hein. Bon, tant pis. Hein. Adequate. Now thin down the coconut milk. Oh, come on. Nothing to say, Jala? Allez, je retente. J'essaie de rattraper le coup. Beautiful color. Au risque de se prendre les pieds dans le tapis. The lady at the shop told me I'm an J'ai juste organ. récupéré un piquant, donc ça me sert à rien. On retente. I could never top your skills in the kitchen. Allez, 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 allez. Non! That's no reason to- Oh, mais décidément.
Après, c'est de ma faute, hein. Moi, je prends le risque, hein. Du coup... You could be a decent cook. You're being suspiciously... It's starting to make me nervous. Okay, then. Your dad would say you did well. But I'm not your dad. Now it's time to light the stove. Say something, Jala. Isn't it time? La vérité sur quoi? I really appreciate all the encouragement you've been giving me, Ma. Well, thank you. Bon, bah, on retente You du look coup. really well rested today, Amma. Your dad. Ah, Noise machine. bah voilà. Ça fait du bien, ça. Very good. What else do you expect, Jala? Jala. Just open your mouth. Oh, damn, the pan's hot. Pour the mixture. C'est bizarre qu'elle dise plus rien du tout, Jala, en fait. Bon, c'est dans le scénario, hein, mais bon. Oh, mais non! Sorry. Was I supposed to praise your average Just open your mouth. The truth will fall. All you need to do is let it. Don't you trust me? I don't trust myself right now. Isn't that the same thing? Jala? Seriously, cover the rice and let it cook in the coconut milk. Are you really giving me the silent treatment? Today, of all days. Not everything is about you, Ma. That's more like it. Stir the rice before it goes lumpy, or we'll have to start all over again. On va tenter le super touillé, mais j'ai un peu peur. Good. Bon, ça s'est pas But trop mal don't passé get là. overconfident. This time try to stir the rice as though you're not expressing your buried resentment towards me. How about you stop taking out your anxiety about Bhatti coming tomorrow on me? I'm just trying to help you. You're not good enough for her, so today nothing I do is good enough for you. Keep going, Jala. You're on a roll. Well, guess what, Ma? Maybe I'm not perfect. Maybe you aren't perfect either. Sing it, sister. I knew you had my cooking genes. I see. You're worried about Aruni. That's what this drama is all about. Wow, did she even hear you? Are you going to let her get away with minimizing our feelings? You don't think she'll forgive you. You're scared to face her. Bah, je comprends pas pourquoi ma voix interne elle me pousse à aller au conflit là, alors que ben, j'ai pas spécialement envie d'aller au conflit, c'est un peu étrange. Are we talking about me and Aruni or you and Bhatti? You have no idea how complicated my relationship with Partie is, how hard it is for me, so don't presume. No, don't say anything. The rice needs to cool off. And all I'm asking for is a little empathy, Jala. On commence par la pratiquer déjà. No. You just want me not to show you up in front of Bhatti. Why can't you just be on my side for once? Why can't you be on mine? I'm always on your side, Jala. You're the only one who doesn't see that. Oh, kitty baths should be made with love, not anger. So let's set this argument and... Are you really going to let her end the conversation like that? Oui. Maybe now's not the best time to burn everything down. Coward. Let's start on the sambal while the rice sets. Trop d'agressivité. Je sais pas pourquoi le jeu veut m'orienter là-dedans, mais j'ai pas The envie. richness of the milk rice contrasts with the sambal's heat. See, Jala? Everything has to be a balance. Remarquez la pique. What happened to setting aside the argument? What? I was talking about the kiribat. Is she kidding us? At least admit it. I'm not stupid. Did I say you were stupid, Jala? Please stop overreacting to the smallest comment.
I think you should focus on what you're going to say to Aruni instead of interfering with me and my mother. Tu pourrais m'en parler? You've never actually talked about her. You just go into this frenzy whenever she visits. Not everything is easy to talk about, Jala. Bah oui, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas une raison. So let me get this straight. She's allowed to meddle in your life, but you can't even ask questions? Bah après c'est ta mère, hein. Now chop up the onions. Roughly will do. They don't have to be perfect. We'll grind them up later. Ha! I handed you that one. Alors, bon, on tente le super. Hein. Better than last time we cooked together. J'ai pu tenter de la complimenter, c'est trop risqué à ce stade. Why are you stopping now? Just because she made a joke? Laisse tomber, It Aruni. feels like you're trying to get me worked up. Stop swallowing it all down. You know exactly what you want to say to her. What you've always wanted to say. I can't. You can. Just spit it out. Sometimes you are just like your mother. Oh là. Yes. Didn't that feel good? I feel kind of lightheaded. That's good, right? That's relief. That's release. That's catharsis, baby. Say something, Ma. Add the red chili flakes. More than you think you'll need. Sambal needs to be fiery. Well done, Jala. Touchdown. That's what they say in basketball, no? You know, Jala, sometimes I hate how much I see myself in you. Ah, ça pesait un peu. Tant mieux, parce que là, la tension, j'étais pas très fan. I moved continents to get away from my mother. Compared to that, you didn't go that far. Est-ce qu'elle t'en veut? You moved here when we were just kids. Is she really still angry with you? I broke her heart. I did it knowingly. And I don't regret it. Is it really fair to ask her to get over that? Ma, look at that. Time to crush everything up with the mortar and pestle. Go on now. I've already given you too many compliments today. You came back home. That's the important thing. And the last thing I want to do is drive you away again. Je suis I désolé. didn't mean to say what I said. I don't know what happened. Oh, sure. Blame me. That's much easier, isn't it? You coward. I don't want you to feel like you have to run away from me, Jala. Can't you see she's manipulating you? Look at that. We're nearly done with this kiribat. And not too soon. Do you really think you fixed anything today? No way. You just papered over the cracks. Second to last step, add the cured tuna. Je comprends pas où le jeu m'emmène, là. C'est un peu désagréable. On va faire un super mélange. That's good. On n'aura pas les 3 étoiles. Hein. I know I said you have to fix things with Aruni, but it's all right if you can't. I'll just deal with whatever party has to say about it. I mean, who cares what my mother thinks, right? Look, don't answer that. Final step, cut up the kiribat into nice even pieces. You won't completely embarrass me in front of party. On n'a pas les 3 étoiles. Hein. Dommage, mais bon. The moment of truth. Time to taste what you've made.
Très étrange cette séance, cette session. So, does it taste good enough to inspire a miraculous sibling reconciliation? It is recognizably Kiribat. That's good, isn't it? It's not bad. Perhaps the nostalgia value will carry the day with them. I'll take any slim hope of advantage I can get. Bon, eh bien, je pense qu'on va se laisser ici. On a quand même pas mal avancé, mais bon, je sens qu'on n'a pas encore fini le jeu, parce que là, on doit retrouver notre sœur, mais on doit aussi régler le problème du skatepark. Donc, à mon avis, on a encore 1h, 1h30 au moins de jeu. Et comme je vais pas faire un live trop long, bah, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!